Bejo el suelo de Londres, donde no legable la luz del sol, había otro mundo. Un mundo que los ricos no querían ver. En 1890, la ciudad brillaba arriba con sus faroles de gas y sus grandes tiendas, pero abajo, en la oscuridad, vivían los que no importaban. Los llamaban los crawlers. Los que se arrastran. No era un nombre bonito. Pero ellos no esperaban cosas bonitas. La ciudad de arriba los había echado. Las fábricas no los necesitaban. Las máquinas trabajaban más rápido y no pedían descanso. Así que los viejos, los enfermos, los que perdieron todo, bajaron. Bajaron a los túneles, a las alcantarillas, a los huecos donde nadie más quería estar. Ali abajo no hay luz. Nunca. Solo oscuridad y olea a humedad. Para caminar hay que ir agachado, porque los tecos son bajos. Con los años, las espaldas se quedan así, dobladas para siempre. Por eso los llamaban crawlers. Porque gadaban. Porque no podían caminar como la gente de arriba. Vivían de lo que otros tiraban. Trapos viejos para vender. Huesos que luego molían para hacer harina. A veces, si tenían suerte, encontraban una moneda perdida en la calle. Pero eso era difícil. La gente de arriba no soltaba nada. Los túneles eran un laberinto. Oscuros, húmedos, llenos de rotas. El frío en invierno era tan malo como el hambre. Los niños dejaban de llorar porque no tenían fuerzas. Los viejos se dormían y no despertaban. Así era la vida abajo. Pero entre toda esa gente, había uno que era diferente. Se llamaba Arthur. Pero todos le decían el piojo. No era un insulto. Ali abajo, era un título. Arthur había sido trabajador del río Támesis. Tenía mujer, tenía casa. Pero el tifus se llevó a su mujer y las Judas se llevaron su casa. Cuando Arthur cayó al pozo, cayó solo. Pero no se quedó en el fondo llorando. Arthur miró a su alrededor y empezó a entender. Aprendió los túneles como otros aprenden las calles. Sabía que el alcantarilla lavaba a la cocina de un restaurante, y que la una fábrica que tiraba restos de comida. Sabía por donde venían las rotas y por donde venía el agua cuando llovía fuerte. Arthur se convirtió en el que sabía. Y el que sabe, manda. Los demás empezaron a seguirlo. No porque fuera grande o fuerte. Arthur era flaco como todos. Pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Organizó el caos. Puso reglas. Lo que se encuentra, se comparte. El que se enferma, no se abandona. Así, entre la basura y la oscuridad, nació algo que nadie esperaba. Una comunidad. Los llamaban crawlers, pero ellos eran una caravana. Una caravana que se movía por las tripas de Londres. De túnel en túnel, de escondite en escondite. Hasta los guiaba. Sabía cuando era seguro salir y cuando era mejor quedarse abajo. Sabía que túneles se inundaban y cuáles estaban secos. Sabía dónde podían descansar sin que los encontraran. Arriba, en la ciudad de verdad, nadie sabía de los. O no querían saber. Para los ricos, los crawlers eran como rotas. Algo que vive en la muga y que no debería existir. Pero los crawlers existían. Y gracias a Arthur, sobrevivían. Una vez, unos hombres malos bajaron a buscarlos. Eran los piratas del río. Hombres que robaban en los muelles. Habían oído que los crawlers guardaban cosas debajo. Pensaron que sería fácil quitarles lo poco que tenían. Bajaron con linternas y palos. Pero Arthur los esperaba. Conoce cada metro de esos túneles.
Espero que estuvieran dentro y luego saltó el agua. Abrió una compuerta y el agua del río entró con fuerza. Los piratas tuvieron que correr. Salieron como pudieron, mojados, asustados, sin nada. Esa noche, nadie volvió a molestar a los crawlers. Pero el enemigo más grande no eran los hombres malos. Era el frío. Era el hambre. Era el invierno. Lego 1888. El año más frío que nadie recordará. El río Támesis se congeló en las orillas. Arriba, la gente encendía chimeneas y tomaba té caliente. Abajo, los crawlers se morían de poco. No había trapos suficientes para taparse. No había huesos que vender. Los niños temblaban sin parar hasta quedarse quietos para siempre. Arthur veía morir a los suyos y no podía hacer nada. Hasta que una noche recordó algo. Su madre le hablaba de la Nochebuena. Desde que esa noche, hasta los corazones más llorosos se ablandaban. Que la gente rica daba la limosna. Que por una noche, el mundo era menos malo. Arthur pensó que no tenía nada que perder. Si iban a morir en los túneles, mejor morir intentando algo. La noche del 24 de diciembre, cuando las campanas de San Pablo llamaban a misa, los crawlers salieron. Salieron de las alcantarillas como fantasmas. Hombres, mujeres, niños. Todos flacos, todos sucios, todos con la ropa hecha pedazos. Pero caminando. Caminando erguidos como podían. Avanzaron por las calles del centro. La gente que salía de los teatros se reparaba. Los policías no sabían qué hacer. No robaban, no gritaban. Solo caminaban en silencio. Llegaron a una iglesia grande, de las que frecuentaban los ricos. No entraron. Se sentaron en los escalones de piedra y esperaron. Empezó a nevar. Los feligreses salían de misa con sus abrigos de piel y sus sombreros elegantes. Se encontraron con aquellos seis que miraban desde abajo. Nadie sabía qué hacer. Hasta que una niña pequeña vio a un niño crawler temblando de frío. La niña se soltó de la mano de su madre, se quitó su bufanda de seda y se la dio al niño. Es pequeño gesto lo cambió todo. Una señora me sacó una moneda de oro y la puso en la mano de Arthur. Luego otro, y otro. Los ricos, avergonzados o conmovidos, empezaron a dar. Esa noche, los crawlers comieron caliente. Por primera vez en meses, durmieron con el estómago lleno. Al día siguiente, los periódicos hablaron de ellos. Los llamaron la Caravana de los Olvidados. Por un momento, Londres supo que existían. Pero un momento no es suficiente. La corredor de una noche no arregla una vida. Posó la Navidad, posó el frío, y la atención se fue. Los ricos volvieron a sus casas y los pobres volvieron a sus túneles. Pero el problema no había desaparecido. Para el gobierno, los crawlers eran una vergüenza. La reina Victoria quería un Londres moderno. Un Londres limpio. Y los túneles no podían estar llenos de gente viviendo como animales. Llegaron los ingenieros con sus planos. Y detrás de ellos, llegó la policía. Bajaron con linternas de esas que ecan las blanca y fuerte. Una las que cegaba a los que habían vivido años en la oscuridad. Los agarraban y los subían a la fuerza. Los levaban a asilos que eran como cárceles. Ali los separaban, los lavaban con agua fría, les cortaban el pelo y les daban un número. Arthur supo que era el fin. Llevó a los suyos a los túneles más viejos. Los que no estaban en los mapas. Los que habían construido los romanos hace cientos de años. Ali se escondieron. Oyen las botas de los policías arriba. Oyen los gritos de los que atrapaban.
Durante dias no salieron. Bebian agua de las paredes. Comían rodas crudas. Pero aguanta aci era difícil. Algunos querían rendirse. Dejan que mejor el asilo que morir como rodas. Arthur escuchaba y no sabía que responda. Por primera vez, dudaba. Quizás todo había sido inútil. Quizás su reino de sombras era solo una mentira. Una noche de luna llena. Arthur tomó una decisión. Sacó a los que cuidaban. Solo 12 personas. Salieron por una boca de alcantarilla cerca del río. El aire fresco les quemó los pulmones. La luna les pareció el sol. Y allí estaban. Pero no estaban solos. Los esperaban periodistas y un fotógrafo. Alguien había avisado. Los flashes de las cámaras explotaron como bombas de luz. Los crawlers, ciegos, se cubrían la cara. Pero las fotos y estaban tomadas. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Rostros flacos, ojos asustados, cuerpos torcidos. El mundo vio lo que Londres escondía. Arthur y los suyos los llevaron al asilo de Whitechapel. Le cortaron el pelo, lo bañaron con agua helada, le dieron un uniforme gris. El rey de las alcantarillas era ahora el preso número 407. En el exilio, los crawlers intentaron seguir juntos. Se sentaban en círculo en el patio. Compartían las migajas de pan que guardaban en los bolsillos. Todavía eran una caravana, aunque no pudieron moverse. Arthur no duró mucho. Un año después de entrar, murió. Dijeron que fue neumonía. Pero los que lo conocen sabían la verdad. Arthur murió de tristeza. Murió porque le faltaba su oscuridad, sus túneles, su gente. Murió porque arriba, con los techo, no era su lugar. Los crawlers se fueron muriendo de a poco. Los últimos desaparecieron cuando empezó el nuevo siglo. Londres los olvidó. Los túneles se limpiaron, se arreglaron, se hicieron nuevos. Ahora solo hay agua limpia y tuberías modernas donde antes hubo gente. Pero durante unos años, bajo las brillantes luces de Londres, existió una caravana humana. Gente que se arrastraba para sobrevivir. Gente que, en la oscuridad más profunda, encontró una forma de ser familia. Gente que numbers recuerda que abajo, muy abajo, siempre hay algo que merece suceso de la ciudad de Londres crece hacia arriba. Cada año levantaban edificios más altos, fábricas más grandes, chimneys que escupían humo negro. Pero nadie miraba hacia abajo. Y abajo, muy abajo, había gente. No eran fantasmas. Eran hombres de carne y hueso. Mujeres que habían parido hijos. Niños que nunca habían visto el sol. Todos vivían en los túneles que cruzaban por debajo de la ciudad como venas bajo la piel. Los llamaban los crawlers. Los que van agadas. Los que no pueden caminar como la gente. Para bajar donde ellos vivían, había que dejar atrás la luz. Primero la del sol, luego la de los faroles. Después solo quedaba la oscuridad. Una oscuridad tan espesa que se podía tocar. El aire olía humedad, apodrido, a cosas que levaban años descomponiéndose. El suelo estaba siempre mojado. Las paredes sudaban agua sucia. Los crawlers conocen cada rincón de ese mundo. Sabían que túneles se llenaban cuando llovía y cuales se mantenían secos. Sabían donde podían encontrar rodas para comer, y donde había charcos de agua bebible. Sabían moverse en la oscuridad sin hacer daño. Sus ojos se habían acostumbrado a no ver. Pero no todos los túneles eran iguales. Los más viejos los habían construido los romanos, hace cosa 2000 años. Eran de piedra sólida, con arcos altos que permiten esta de pie. Allí vivían los que llevaban más tiempo.
los que habían conseguido los mejores lugares. Los túneles nuevos eran de ladrillo barato, estrechos, bajos. Ali vivían los recién llegados, los que aún no conocen las reglas. Y había reglas. Muchas reglas. Porque en la oscuridad, sin leyes de verdad. Las reglas de los crawlers eran lo único que evitaba que se mataran entre ellos. La primera regla. No robes a otro crawler. Lo poco que cada uno tenía era suyo. Si robabas, te echaban. Y ser echado en los túneles era una condena de muerte. Sin grupo, sin amigos, un hombre solo no duraba en una semana. La segunda regla. Compart lo que encuentres. Si alguien descubría un buen sitio para buscar comida, avisaba a los demás. Si encontraba un trapo útil, lo repasha. Así sobrevivían todos. La tercera regla. Cuidar de los enfermos. No los abandones. Si alguien cae enfermo, los otros le llevaban agua y comida. Si podían, lo movían a un lugar seco. Sabían que hoy le tocaba uno y mañana podía tocar cualquiera. Estas reglas no estaban escritas en ningún papel. Nadie las había puesto en una pared. Pero todos las conocen. Y el encargado de que se cumplieran era Arthur. El piojo. Arthur llevaba más tiempo que nadie en los túneles. Había visto ligar muchos y había visto a muchos más. Unos se iban porque morían. Otros se iban porque no aguantaban y salían a la superficie a probar suerte. Cosa nunca volvían. Arthur no sabía que parabar con ellos. Pero prefería no saber. La vida en los túneles era dura, pero tenía su ritmo. Durante el día, cuando arriba había ruido y movimiento, los crawlers dormían. Se envolvían en trapos viejos y se acurrucaban en rincones secos. Dormían todos juntos para descansar. Los niños en el centro, donde hacía menos frío. Los viejos en los bordes, protegiendo a los pequeños con sus cuerpos. Cuando cae la noche y la ciudad se calmaba, los crawlers despertaban. Era la hora de trabajar. Salían de los túneles por bocas de alcantarilla escondidas en callejones oscuros. Arriba, la ciudad dormía. Las calles estaban vacías. Solo algún borracho volviendo a casa o algún policía haciendo su ronda. Los crawlers se movían en silencio. Iban a los mercados, donde los comerciantes tiraban la fruta podrida y las verduras feas. Iban a las panaderías, donde a veces dejaban pan duro en la puerta para los pobres. Iban a los basuros de los ricos, donde siempre encontraban algo útil. Un zapato viejo. Un trozo de tela. Un hueso con algo de carne. Recogían todo. Luego volvían a los túneles y clasificaban el botín. Lo que servía para comer, se comía. Lo que servía para vestir, se guardaba. Lo que se podía vender, se pagaba para cambiarlo por cosas que no encontraban en la basura. Una vez a la semana, Arthur elegía a dos o tres para ir al mercado de los traperos. Era un lugar en la superficie donde se compraba y vendía todo tipo de cosas viejas. Los escogidos se limpiaban lo mejor que podían. Se ponían la ropa menos rota. Se lavaban la cara en un charco. Luego subían con una bolsa llena de huesos, trapos, botellas rotas. En el mercado, nadie preguntaba de dónde venían. Los traperos compraban cualquier cosa. Por un saco de huesos daban unos peniques. Los huesos se molían para hacer harina que luego usaban en las fábricas. Por los trapos viejos también pagaban algo. Servían para hacer papel. Por el metal, un poco más. Todo tenía precio. Con las monedas que conseguían, compraban velas. Y tabaco, para los que fumaban. Y a veces, cuando había suficiente,
un poco de carne de verdad. No carne buena, sino recortes, tendons, cosas que los carniceros no podían vender. Pero para los crawlers, eso era un lujo. Volvían a los túneles con las compras. Esa noche había fiesta. Incendian las vilas, algo que no haitian cosa nunca para no gastarlas. La luz temblorosa iluminaba los rostros sucios. La carne se cocia en una lata vieja sobre un fuego pequeño. Todos comían un poco. Hasta los niños, que siempre tenían prioridad. En esos momentos, los túneles cosa parecían un hogar. La gente hablaba en voz baja. Contaban historias de cuando vivían arriba, antes de caer. Un viejo había sido albañil. Una mujer había trabajado limpiando casas de ricos. Otro había sido marinero. Todos tenían un parador. Todos habían sido alguien. Arthur escuchaba y no decía nada. Él también tenía parador. Pero no le gustaba recordar. Recordar era pensar en lo que perdió. En su mujer, muerta de tifus. En su casa, perdida por las lluvias. En su vida de antes, que parecía de otro. Pero cuando miraba a su gente, a esos hombres y mujeres que había juntado, sentía que algo había ganado. No era mucho. Era solo una familia de desgraciados viviendo en la mierda. Pero era su familia. Pasaban los meses y las estaciones. El verano era la mejor época. Hacía menos frío. Salían más seguido. Encontraban más comida. Los niños podían jugar en la boca de las alcantarillas, viendo pasar la gente sin que nadie les prestara atención. El invierno era otra historia. El frío entraba en los huesos y no se iba. La humedad lo empapaba todo. La comida escaseaba. Los más débiles empezaban a toser. Algunos no pasaban el invierno. Por la mañana, Arthur los encontraba fríos, llorosos, con los ojos abiertos mirando la oscuridad. No había manera de enterrarlos. No había tierra a la abajo. Hacia que los levaban a un túnel apartado. Un lugar que solo Arthur conocía. Ali los dejaban, envueltos en sus trapos, como si durmieran. Con el tiempo, el túnel se llenó de cuerpos. Arthur lo llamaba el lugar de los que se fueron. No le gustaba ir por allí. Un invierno fue perque todos. Lo vio sin parar durante días. Los túneles se inundaron. El agua subía y subía. Los crawlers tuvieron que subir a los niveles más altos, los que estaban cerca de la superficie. Ali hacía más frío, pero al menos no se ahogaban. Cuando dejó de lava, bajaron a ver que cuidaba. Todo estaba perdido. Los trapos, podridos. La comida, arrastrada por el agua. Los huesos guardados para vender, desaparecidos. Tuvieron que empezar de cero. Arthur no perdió la calma. Reunió a los suyos y les habló. Dijo que habían perdido cosas peores. Dijo que mientras estuvieran juntos, podrían con todo. Los demás asintieron. Le crean. Porque Arthur siempre decía la verdad. Porque Arthur nunca los había fallado. Empezaron a reconstruir. A buscar nuevos escondites. A juntar nuevos trapos. Poco a poco, volvieron a tener lo mínimo. Una manta vieja aquí. Unos zapatos rotos ella. Comida suficiente para no morir. Una noche, un niño encontró algo raro en un basurero del centro. Era una caja de madera, cerrada con un candado. La llevó a los túneles. Arthur miró la caja. Estaba bien hecha, de madera buena. No parecía basura. Parecía algo que alguien había perdido. Forzaron el candado con una piedra. Dentro había papeles. Muchos papeles escritos a mano. Y entre los papeles,
Monedas. No muchas, pero suficientes. Arthur conto el dinero. Con eso podían comprar comida para todo el invierno. Podían comprar mantas de verdad. Podían vivir como no habían vivido nunca. Algunos querían cuidarse el dinero. Decían que era un regalo del destino. Que después de tanto sufrir, se lo merecían. Arthur los miró y negó con la cabeza. Dijo que ese dinero no era suyo. Dijo que alguien lo había perdido y que ese alguien estaría buscándolo. Dijo que si se cuidaban con lo que no era de relos, se convertirían en lo mismo que los despreciaban arriba. En ladrones. No todo el mundo estuvo de acuerdo. Hubo discusiones. Algunos se fueron, enfadados, levando su parte. Arthur dejó que se fueran. No podía obligar a nadie a cuidarse. Con los que cuidaron, Arthur preparó un plan. Debían encontrar al dueño. Los papeles de la caja tenían direcciones, nombres. Una de esas direcciones era de una casa en el centro. Una casa buena, de gente con dinero. Arthur eligió a los dos más presentables. Se limpiaron lo mejor que pudieron. Fueron a la casa de día, con la caja en las manos. La marrón a la puerta. Salió un criado, que cosa los eca de los sucios que iban. Pero Arthur explicó lo que habían encontrado. Dijo que venían a devolverlo. El criado dudó, pero los hizo pesa. Los dejó en la cocina, no en las habitaciones bonitas. Luego vino el dueño. Un hombre mayor, bien vestido, con cara de pocos amigos. Miró a Arthur y a su compañero con desprecio. Preguntó que querían. Arthur le mostró la caja. El hombre la abrió, revisó los papeles, contó el dinero. Todo estaba. Entonces miró a Arthur de otra manera. Preguntó por qué no se habían cuidado el dinero. Nadie se habría enterado. Arthur dijo que no era suyo. Dijo que en los túneles tenían sus propias reglas. Dijo que no por vivir en la mierda tenían que ser mierda. El hombre se quedó colado un rato. Luego llamó al criado y le dijo que trajera comida. Comida de verdad. Pan, queso, carne fría. Puso la mesa en la cocina y les dijo que comieran. Arthur y su compañero comieran como no comían en años. El hombre los miró en silencio. Cuando terminaron, el hombre les dio algo más. No mucho, pero suficiente. Unas monedas, unas mantas viejas que ya no usaba. Unos abrigos que habían sido de sus hijos. Dijo que era poco, pero que era su forma de agradecer. Arthur tomó las cosas y se fue. Cuando volvió a los túneles, los que se habían cuidado lo esperaban. Repartió la comida, las mantas, los abrigos. Contó lo que había perdido. Los demás escucharon y entendieron. Esa noche, alguien preguntó por qué lo había hecho. Por qué arriesgarse a ir a la casa de un rico solo para devolver unas monedas. Arthur tardó en responder. Luego dijo que arriba, la gente los veía como animales. Como algo menos que humano. Y dijo que si ellos mismos se comportaban como animales, entonces los de arriba tenían razón. Dijo que lo único que tenían, lo único de verdad, era su dignidad. Y que la dignidad no se vende por unas monedas. Que la dignidad es lo que te hace persona aunque vivas en un agujero. Y que mientras la tuvieran, seguirían siendo humanos, por mucho que los llamaran crueles. Nadie dijo nada. Pero todos entendieron. Porque Arthur tenía razón. Siempre tenía razón, los días pasaban y los crueles seguían con su vida bajo tierra. Arthur los guiaba como siempre. Pero algo estaba cambiando. Arriba, en la ciudad, se hablaba de cosas nuevas. De máquinas más grandes. De calles más anchas.
De un Londres moderno que debia limpias de toda suciedad. Y los crawlers eran suciedad. Eso lo sabían. Una noche, mientras buscaban comida en los mercados, vieron algo raro. Había más policías de lo normal. Preguntaban, miraban, anotaban en libretas. Arthur sintió que algo malo se acercaba. Ordenó a los suyos que volvieran a los túneles. Que no salieran hasta nuevo aviso. Pararon días enteros sin ver la luz. La comida empezó a escasear. Los niños lloraban de hambre. Los viejos se debilitaban. Arthur sabía que no podían quedarse escondidos para siempre. Tenían que salir. Pero algo le deixa que esperara. Entonces llegaron las noticias. Un crawler de otro túnel, un grupo que vivía más al este, logró escapar y vino a Cantals. Dijo que los habían encontrado. Dijo que una noche, cuando salían a buscar comida, los policías estaban esperando. Dijo que los atraparon a todos. Hombres, mujeres, niños. Los subieron a la fuerza. Los metieron en carros cerrados y se los llevaron. Arthur escuchó en silencio. Luego preguntó a dónde los llevaban. El hombre no lo sabía. Solo sabía que él pudo esconderse, que no lo vieron. Pero los demás, todos los demás, habían desaparecido. Esa noche, Arthur reunió a su gente. Les contó lo que había pasado. Algunos querían huir, más lejos, perdes en túneles que nadie conociera. Otros querían salir y rendirse, decir que preferían lo que fuera antes que morir de hambre escondidos. Arthur levantó la mano y todos se colaron. Dijo que no iban a rendirse. Dijo que habían sobrevivido a inundaciones, a hambrunas, a inviernos que mataban hasta a las rodas. Dijo que iban a sobrevivir también a esto. Pero para eso, tenían que saber a que se enfrentaban. Decidió que él mismo iría a mirar. Solo. De noche. Para ver que para bar arriba. Salió por una boca de alcantarilla que pocos conocen. Estaba en un callejón oscuro, lejos de las calles principales. Se asomó con cuidado. La ciudad estaba tranquila. Pero había algo diferente. En las esquinas, cada dos o tres calles, había un policía. No los que siempre veían, sino otros, con uniformes distintos. Hombres seriosos que no hablaban con nadie. Arthur caminó pegado a las paredes, escondiéndose en las sombras. Llegó hasta donde antes estaba el mercado de los traperos. Ahora no había nadie. El lugar estaba vacío, cerrado, con tablones en las puertas. Preguntó a un viejo que dormía en un portal. El viejo dijo que lo habían cerrado. Que ya no se podía vender cosas viejas. Que todo eso se acabó. Arthur entendió. No solo buscaban a los crawlers. Buscaban a cualquiera que viviera de la basura. A cualquiera que no tuviera un trabajo de verdad, una casa de verdad, una vida de verdad. Querían limpiar las calles. Y los túneles también. Volvió con los suyos y contó lo que vio. El silencio fue total. Nadie sabía qué decir. Estaban atrapados. Si salían, los cogían. Si se quedaban, morían de hambre. Pero Arthur no se rindió. Dijo que conocía un lugar del que nadie hablaba. Unos túneles viejos, muy viejos, que ya no estaban en los mapas. Los habían construido hace siglos y luego los habían tapado. Pero Arthur sabía cómo liga. Había estado una vez, cuando recién había caído a los túneles, explorando sin miedo. Dijo que el camino era duro. Que había que andar mucho. Que algunos tramos estaban medio derrumbados. Pero que se llegaban, estarían a salvo. Al menos por un tiempo.
No todos quisieran ir algunos dijeron que estaban cansados de huir. Que preferian probar suerte arriba, rendirse, ver que para bar. Arthur no los obligó. Les dio comida, los abrazo y los dejo ir luego, con los que cuidaban, empezó la marcha. Eran pocos. Una decena apenas. Mujeres, niños, viejos. Los más feudes. Los que aún crean en Arthur. Caminaron por túneles cada vez más oscuros. Dejaron atrás las alcantarillas modernas, los ladrillos nuevos. Pronto las paredes cambiaron. Eran de piedra grande, bien cortada, colocadas en cemento. Los arcos eran altos, de medio punto. Habían sido hechos para durar. Arthur iba adelante, con una vela cosa terminada. La lama temblaba, pero no se apagaba. Detrás, los demás seguían en silencio. Solo se oían los pozos en el agua y la respiración cansada. Pararon por lugares donde el techo se había hundido. Tuvieron que trepar por montones de piedras. Los niños ayudaban a los viejos. Nadie se quejaba. Todos sabían que era la única oportunidad. Después de horas caminando, llegaron. El túnel se abría a una cámara grande. Muy grande. El techo estaba tan alto que la vela no alcanzaba a iluminarlo. En el centro, había restos de algo. Columnas caídas. Piedras toladas. Un lugar que había sido importante hace mucho tiempo. Arthur dijo que podían cuidarse. Que era seguro. Que nadie vendría a buscarlas tan lejos. La gente miró alrededor. Había espacio. Había zonas secas. Incluso había una pequeña corriente de agua que salía de la pared y caía en una poza. Agua limpia, no agua sucia de alcantarilla. Los niños fueron los primeros en alegrarse. Corrieron por el espacio abierto, algo que no hacía nunca. Los viejos se sentaron a descansar, aliviados. Las mujeres empezaron a reconocer el lugar, a ver donde podían poner los trapos para dormir, donde podían hacer fuego sin peligro. Arthur los dejó hacer. Se sentó aparte, en una piedra caída, y los miró. Por un momento, sintió algo que no sentía desde hace años. Algo parecido a la paz. Aquel lugar era feo, oscuro, húmedo. Pero era suyo. Dorelo solos. Pararon los días. La vida en la cámara grande era diferente. Había más espacio. El aire, aunque húmedo, era más limpio. No olía a mierda como en las alcantarillas. Y estaban solos. Nadie los molestaba. Salían de vez en cuando, pero no por las alcantarillas del centro. Arthur encontró un camino más largo que llevaba a las afueras, a campos abiertos donde había granjas. Ali podían buscar comida sin que nadie los viera. Robaban patatas de los campos, nabos, a veces alguna gallina si había suerte. Volvían con la carga y repartían entre todos. Pero no todo era fácil. En la cámara grande hacía frío. Más frío que en los túneles de arriba. El suelo de piedra helaba. Tuvieron que juntar todos los trapos que tenían para hacer una cama grande donde dormían todos juntos, apretados, dando escala. Un niño se enfermó. Tenía fiebre, tos, no podía respirar bien. Su madre lloraba, pensando que se moriría. Arthur recordó los viejos remedios que usaba su madre. Consiguió hierbas en el campo. Las hervió en agua y le dio de beber al niño. Pararon días de miedo, pero el niño mejoró. La madre miró a Arthur como si fuera un ángel. Arthur no dijo nada, pero por dentro sintió algo bueno. Otra noche, mientras dormían, un ruido los despertó. Era un derrum, lejano pero fuerte. Todos se asustaron.
Pensaron que el techo se caía. Arthur fue a mirar con una vela. Uno de los túneles de acceso se había hundido. No era donde los estaban, pero el camino de vuelta quedaba bloqueado. Y no podrían salir por allí. Algunos se preocuparon. Dijeron que ahora estaban atrapados de verdad. Arthur los calmó. Dijo que conocía otra salida. Que siempre había otra salida. Pero no dijo que esa otra salida estaba más lejos y era más peligrosa. El tiempo paraba. Los niños crecían sin ver el sol. Jugaban en la oscuridad, inventaban jugos con piedras, corrían por la cámara grande como si fuera un mundo entero. No conocían otra cosa. Para ellos, aquello era normal. Una niña pequeña le preguntó a Arthur que había arriba. Arthur dudó. Luego dijo que arriba había luz. Mucha luz. Tanta que dolía los ojos. Y dijo que había gente. Mucha gente. Y dijo que esa gente tenía cosas bonitas, casas grandes, ropa limpia. Pero también dijo que esa gente no quería a los de abajo. Que los despreciaban. Que los llamaban cosas feas. La niña preguntó por qué. Arthur no supo que responder. Dijo que no lo sabía. Dijo que a veces la gente es tonta. Que juzga sin saber. Que cree que porque uno vive en la oscuridad, es oscuro por dentro. Y que eso no era verdad. Que los de abajo, tenían luz dentro. Una luz que los de arriba no podían ver. La niña asintió como si entendiera. Luego se fue a jugar con los otros niños. Arthur se quedó pensando en lo que había dicho. Y pensó que quizás era verdad. Quizás ellos tenían algo que los otros habían perdido. Algo que no se veía pero se sentía. Una noche, mientras todos dormían, Arthur oyó voces. Voces lejanas, que venían de algún túnel. Se levantó en silencio, cogió un palo afilado que siempre llevaba y fue a mirar. Se adentró en la oscuridad, pegado a la pared, sin hacer ruido. Las voces se oían más claras. Eran hombres. Hablaban de trabajo, de dinero, de cosas que Arthur no entendía. Levaban linternas. Linternas buenas, de las que alumbran mucho. Arthur los vio desde lejos, escondido tras una columna caída. No eran policías. Eran trabajadores. Hombres con picos y palas. Median, anotaban, discusión. Arthur entendió lo que paraba. Estaban explorando. Buscando. Pronto encontrarían la cámara grande. Y entonces, todo se acabaría. Volvió corriendo. Despertó a todos. Dijo que tenían que irse. Que no había tiempo. La gente se levantó asustada, cogió sus cosas. Los niños lloraban sin saber por qué. Arthur los guió hacia la otra salida, la que no había dicho. La peligrosa. Caminaron rápido. Detrás, cada vez más cerca, se oían las voces y el ruido de las herramientas. Los trabajadores avanzaban. Pronto llegarían a la cámara. Pronto verían que alguien había vivido allí. El camino se estrechaba. Había que gatear. Los niños pasaban primero, luego las mujeres, luego los viejos. Arthur iba el último, tapando las huellas, barrando el rastro. El túnel era tan bello que tenían que arrastrar sobre el viento. Como culebras. Como lo que siempre habían sido. Crawlers. De repente, el túnel se acababa. Había una reja. Vieja. Oxidada. Pero fuerte. Detrás se oía el río. El Támesis. Arthur empujó la reja con todas sus fuerzas. No cedía. Los demás ayudaron. Empujaron juntos. Con la desesperación de quien no tiene otra opción. La reja cedió. Cayó al agua con un chapotillo. Uno a uno,
saliran al air libre. La noche esta barra escura. La orilla del río, sucia y abandonada. Detrás, en el túnel, y se oyen las voces muy cerca. Corrieron por la orilla. Se escondieron entre los muelles viejos, entre barcos abandonados, entre pilots de madera. Ali esperaron, sin moverse, sin respirar casi. Los trabajadores salieron por el mismo agujero. Miraron alrededor, alzaron sus linternas, pero no vieron nada. La noche era oscura y el río grande. Discutieron un rato, luego volvieron a entrar. El túnel se quedó vacío. Arthur esperó mucho tiempo antes de moverse. Luego, con cuidado, reunió a los suyos. Estaban todos mojados, asustados, pero vivos. Miró alrededor. Estaban en la superficie. En el mundo de arriba. Pero no en la ciudad bonita. En la parte fea, la de los muelles, la de los almacenes, la de los barcos sucios. No sabían qué hacer. Nunca habían estado allí. Pero Arthur, como siempre, encontró el camino. Señaló unos almacenes viejos, medio derrumbados. Dijo que podían esconderse allí hasta que pasara el peligro. Luego y vieron. Caminaron hacia los almacenes. Detrás de ellos, el río seguía su curso. Delante, la ciudad dormía. Pero en medio, entre el río y la ciudad, estaban ellos. Los últimos crawlers. Los que no se rendían. Los que seguían adelante aunque todo estuviera en contra. Arthur miró al cielo. No veía estrellas por las nubes. Pero sabía que estaban allí. Arriba, muy arriba, brillando en la oscuridad. Como ellos. Como su gente. Gente que vivía en la sombra pero lavables dentro. Los almacenes viejos apestaban a pescado podrido y humedad. Pero para los crawlers, después de tanto tiempo huyendo, era un palacio. Había techo, pads, incluso un poco de luz que entraba por las tablas rotas. Arthur miró a los suyos y sintió algo parecido al alivio. Por ahora, estaban a salvo. Pero el alivio no duró mucho. A la mañana siguiente, mientras los demás dormían, Arthur salió a explorar. Los muelles eran un mundo aparte. Había trabajadores, sí, pero también había vagos, borrachos, gente de mal vivir. Hombres que vivían al margen, como ellos, pero de otra manera. Más dura. Más violenta. Arthur caminó con cuidado, escondiéndose, mirando sin ser visto. Vio como los estibadores cargaban y descargaban barcos. Vio como los pescadores vendían su mercancía. Vio también como algunos hombres, más sucios que los demás, rebuscaban entre las calles rotas, entre los restos que nadie quería. Eran como él. Como los crawlers. Pero vivían arriba, no abajo. Arthur pensó que quizás podía aprender de ellos. Quizás ellos sabían cómo sobrevivir en este mundo de luz y ruido. Se acercó a uno, un viejo flaco con una pipa apagada en la boca. Le preguntó cómo se ganaba la vida. El viejo lo miró de arriba abajo y soltó una risafía. Dijo que aquí no se ganaba la vida, solo se alargaba la muerte. Dijo que rebuscaba entre la basura de los barcos, a ver si encontraba algo que los marineros hubieran tirado. A veces, cuerdas viejas. A veces, latas. A veces, comida que aún servía. Arthur le preguntó si conocía un lugar donde esconderse, lejos de la policía. El viejo lo miró con otros ojos. Preguntó si venían de los túneles. Arthur dudó, pero asintió. El viejo silbó bajito. Dijo que había oído hablar de ellos. Dijo que los llamaban los hombres rata. Dijo que la policía los buscaba por toda la ciudad. Arthur sintió miedo. Pero el viejo no parecía malo.
Le dijo que conoce un sitio. Un barco abandonado, varado en la orilla, que nadie vigilaba. Ali podría esconderse con los suyos. No era cómodo, pero era seguro. Arthur le dio las gracias y volvió al almacén. Reunió a los suyos y les contó lo del barco. Algunos no querían moverse otra vez. Estaban cansados, asustados, hartos de huir. Pero Arthur dijo que no podían quedarse. Que en cualquier momento alguien los vería, avisaría a la policía, y todo acabaría. Así que se movieron otra vez. Caminaron por la orilla, entre barcazas y pontones, hasta llegar al barco del que habló el viejo. Era un carguero pequeño, medio hundado, inclinado sobre un costado. La madera estaba podrida, el hierro oxidado. Pero tenía un hueco en la bodega donde sabían todos. Entraron con cuidado. Olía humedad, a óxido, a algo muerto. Pero estaba seco. Y nadie los molestaba. Arthur repartió los trapos, acomodó a los niños, puso a los viejos en el lugar más resguardado. Por primera vez en semanas, todos durmieron tranquilos. Pararon los días. Arthur salía cada noche a buscar comida. Aprendió a moverse por los muelles como si fueran sus chinelos. Conoció los horarios de los vigilantes, los lugares donde tiraban la comida, los rincones donde podía esconder si alguien se acercaba. Una noche, mientras buscaba en la basura de un almacén de verduras, encontró algo que no esperaba. Una caja de madera, medio abierta, llena de manzanas. No podía creerlo. Manzanas de verdad, enteras, algunas todavía buenas. Las cogió todas, las metió en un saco y volvió corriendo al barco. Esa noche hubo fiesta. Los niños nunca habían probado algo tan dulce. Los viejos masticaban despacio, saboreando cada pedazo. Arthur los miró y pensó que quizzes, solo quizzes, las cosas podían mejorar. Pero no mejoran. Una tarde, mientras todos descansaban, oyeron pozos en la cubierta. Pozos de varios hombres. Arthur hizo señas para que todos se calaran y se escondieran. Los pozos se acercaban. Voces. Hombres hablando. Revisando el barco. Arthur agarró su palo afilado y se puso delante de los suyos. Si entraban. Poliría. No tenía nada más. Los pozos se detuvieron justo encima de ellos. Las voces discusión. Luego, los pozos se alejaron. El silencio volvió. Arthur esperó mucho rato antes de moverse. Luego subió con cuidado a mirar. El barco estaba vacío. Pero en la cubierta había algo. Un saco. Lo abrió. Dentro había pan, queso, una botella de agua. Y un papel. En el papel, escrito con letra temblorosa, decía, para los del barco. Que os sirva. Arthur miró alrededor. No vio a nadie. Pero alguien sabía que estaban allí. Y es alguien, en lugar de delatarlos, les había traído comida. Volvió abajo con el saco. Contó lo que había parado. Nadie entendía quién podía ser. Arthur pensó en el viejo de la pipa. Quizzes era él. Quizzes había otro como ellos. Alguien que entendía lo que era vivir al margen. Esa noche, Arthur no durmió. Se quedó vigilando, por si volvían. Pero no volvió nadie. Solo el ruido del río y el viento silbando entre las maderas rotas. Pasó una semana. La comida se acababa otra vez. Arthur tenía que salir más seguido, arriesgarse más. Una noche, mientras buscaba cerca de un barco grande, oyó música. Música y risas. Se acercó con cuidado. En la cubierta del barco, había gente bailando. Hombres con traje, mujeres con vestidos largos.
Gente rica. Gente de arriba. Arthur los miro desde las sombras. Los vio rea, biba, bailar. Vio sus ropas limpias, sus caras sonrosadas, sus dientes blancos. Y sintió algo que no sentia desde hace mucho. Rabia. No rabia contra ellos. Rabia contra la vida. Contra la suerte que había puesto a unos arriba y a otros abajo. Contra un mundo donde unos bailaban y otros se arrastraban. Volvió al barco con las manos vacías. Esa noche no encontró nada. Los suyos lo miraron con hambre en los ojos. Arthur no supo qué decir. Se sentó en un rincón y se quedó en silencio. A la mañana siguiente, mientras los niños dormían, una mujer se le acercó. Se llamaba Martha. Había perdido a su marido en los chinelos. Hace un año. Tenía un hijo pequeño. Miró a Arthur y dijo que tenía que hablar con él. Fueron a un rincón apartado. Martha dijo que no podían seguir así. Dijo que los niños se estaban debilitando. Dijo que el viejo Tom, el mayor de todos, apenas podía moverse. Dijo que si no hacían algo, empezarían a morir. Arthur dijo que lo sabía. Dijo que estaba pensando. Martha lo miró fijo y dijo que no quedaba tiempo para pensar. Dijo que había oído hablar de un lugar. Un sitio donde acogen a gente como ellos. Un asilo, pero diferente. No como los que servían a la gente, sino uno de verdad, de los que ayudaban. Arthur negó con la cabeza. Dijo que los asilos separaban a las familias. Dijo que les quitarían a los niños. Dijo que los pondrían a trabajar como esclavos. Martha dijo que quizás, pero al menos los niños comerían. Al menos no morirían de hambre en un barco podrido. Discutieron mucho rato. Arthur no quería rendirse. Había luchado tanto para mantenerlos juntos. Pero Martha tenía razón. Los niños estaban flacos. Los viejos estaban débiles. El invierno se acercaba y el barco no protegía del frío. Arthur dijo que lo pensaría. Dijo que necesitaba ver ese lugar con sus propios ojos. Martha le dio las cenas. Unas monjas, en una iglesia del este, que ayudaban a los pobres de verdad. Esa noche, Arthur salió solo. Camino hasta la ciudad, escondiéndose en las sombras, evitando a los policías. Llegó a la iglesia. Era pequeña, vieja, con las paredes manchadas de holland. Llamó a una puerta lateral. Salió una monja. Pequeña, arrugada, con cara de cansancio. Miró a Arthur sin miedo. Preguntó que quería. Arthur contó su historia. La monja escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella asintió y dijo que los ayudaría. Dijo que no tenía mucho, pero que compartiría lo poco que había. Arthur le preguntó por qué. Por qué ayudar a desconocidos. La monja sonrió triste y dijo que Dios no hace preguntas. Dijo que todos eran hijos suyos, los de arriba y los de abajo. Dijo que ayudar a los que sufren era su trabajo. Arthur volvió al barco con esa respuesta. Reunió a los suyos y les contó lo de la monja. Dijo que era su decisión. Que si querían ir, él los llevaría. Que si querían quedarse, él se quedaría con ellos. Hubo silencio. Luego Martha habló. Dijo que ella quería ir que su hijo necesitaba comer. Otros asintieron. Poco a poco, todos fueron diciendo que sí. Que no podían más. Que preferían arriesgarse en el asilo a morir en el barco. Arthur asintió. Dijo que los acompañaría. Dijo que vería que los tratarán bien. Dijo que si algo iba mal, buscaría otra salida. Como siempre. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar, salieron del barco.
Caminaron en grupo por las calles vecias. Los niños cogidos de la mano. Los viejos apiados en los jóvenes. La gente que madrugaba los mirabar extranada, pero nadie desanada. Llegaron a la iglesia. La monja los esperaba en la puerta. Los hizo pasar al patio interior. Ali había agua limpia, pan, un poco de leche para los niños. Los crawlers miraron alrededor en criollo. Llevaban tanto tiempo sin ver nada parecido. La monja habló con Arthur. Dijo que los acogerían, pero que tenían que cumplir las normas. Dijo que los niños irían a la escuela. Dijo que los hombres trabajarían en lo que pudieran. Dijo que las mujeres aprenderían oficios. Dijo que no sería fácil, pero que sería digno. Arthur asintió. Luego miró a los suyos. Los vio como, viva, limpios. Los vio sonreír por primera vez en mucho tiempo. Y supo que había hecho lo correcto. Pero él no podía cuidarse. No era su lugar. Demasiado tiempo en la oscuridad. Demasiados años de libertad bajo tierra. Él no sabía vivir con pads, con normas, con horarios. Él era de los chineals. Esperó a que todos estuvieran acomodados. Luego se despidió de Martha, de los niños, de los viejos. Les dijo que siempre recordaría sus caras. Les dijo que fueron felices. Les dijo que no se olvidaran de donde venían, pero que miraran hacia adelante. Martha lo abrazó fuerte. Le dijo que sin él, todos habrían muerto. Le dijo que era un ángel de la oscuridad. Arthur sonrió sin ganas. Dijo que no era ningún ángel. Solo un hombre que hizo lo que pudo. Salió de la iglesia cuando cae la tarde. Camino sin rumbo, sintiendo el en la cara. Pasó por calles que no conoce, por plazas con niños jugando, por mercados con gente gritando. Todo le parecía raro. Todo le parecía de otro mundo. Llegó al río. Miró el agua oscura, la corriente que se levaba todo. Pensó en los suyos, ahora a salvo. Pensó en los que se quedaron atrás, en los chineals, en los que no pudieron salir. Pensó en su mujer, muerta hace tanto tiempo. Y entonces supo lo que tenía que hacer. Volvió a los muelles. Al barco abandonado. Ali posó la noche, solo, escuchando el agua golpear el casco. A la mañana siguiente, buscó una entrada a los chineals. La encontró, detrás de unos almacenes, medio tapada con tablas. Se metió. La oscuridad lo envolvió como un abrazo viejo. El aleo humedad, apodrido, ahoga. Camino por los pasillos que conoce, sintiendo las paredes con las manos. Ali abajo no había polillas, no había manjas, no había normas. Solo él y la oscuridad. Pero algo había cambiado. Los chineals estaban vacíos. No se oían voces, no se veían luces, no había rastro de nadie. Todos los crawlers habían desaparecido. Unos muertos, otros capturados, otros en el asilo de la monja. Solo quedaba él. Arthur caminó hasta la cámara grande, la de las columnas romanas. Ali se sentó en una piedra y cerró los ojos. Por primera vez en años, no tenía que cuidar a nadie. No tenía que buscar comida para otros. No tenía que guiar a nadie. Estaba solo. Y en esa soledad, sintió algo que no esperaba. Paz. Una paz extraña, triste, pero paz al fin. Había hecho lo que pudo. Había salvado a los que pudo. Ahora, el resto era cosa del destino. Pararon los días. Arthur vivía como antes, pero diferente. Salía de noche, buscaba comida, volvía a su cámara. Pero y no había niños que alimentar.
ni viejos que cuidar. Solo él. A veces pensaba en los suyos. Se preguntaba si estarían bien. Si los niños irían a la escuela. Si los viejos tendrían abrigo. Si Martha recordaría su cara. Probablemente si. La gente no olvida a los que los salvarán. Una noche, mientras buscaba en un basurero cerca del mercado, encontró un periódico viejo. Lo hojeó sin mucho interés. Y entonces vio algo. Un nombre. El nombre de Martha. Y una foto. La foto de los niños, sonriendo, limpios, con ropa nueva. El periódico contaba su historia. Hablaba de los crawlers, los hombres rata, los olvidados. Hablaba de como unas monjas los habían salvado. Hablaba de un nuevo comienzo. No hablaba de Arthur. No mencionaba al hombre que los guió durante años. No sabían de él. Arthur sonrió. Mejor así. Él nunca había buscado reconocimiento. Solo quería que los suyos estuvieran bien. Y lo estaban. Eso era suficiente. Dobló el periódico con cuidado y lo guardó en su chaqueta. Luego siguió buscando comida. La noche era oscura y fría. Pero él estaba acostumbrado. A la abajo, en la oscuridad, un hombre vivía solo. El último crawler. El último rey de las alcantarillas. Y aunque nadie lo supiera, aunque ningún periódico hablara de él, él sabía la verdad. Había salvado a los suyos. Había cumplido. Y mientras caminaba por los túneles vacíos, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía descansar. No de cuerpo, sino de alma. La carga que había llevado durante años, la responsabilidad de mantener viva a su gente, y no estaba. Podía respirar. Podía ser solo Arthur. La oscuridad lo envolvió como una manta vieja. Y él, el hombre que había sido rey, se perdió en ella. Pero no con tristeza. Con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto. Con la paz de quien cumplió su misión, los años pararon en los túneles. Arthur y no llevaba la cuenta del tiempo. Para que. Arriba cambiaban los reyes, los gobiernos, las modas. Abajo todo seguía igual. Oscuridad, humedad, silencio. Pero algo había cambiado en Arthur. Y no era el mismo que luego huyendo de todo. Ahora era viejo. Su pelo, antes oscuro, se había vuelto blanco como la cal de las paredes. Su espalda, y doblada de tantos años en túneles bajos, se encorvó más. Sus manos, antes futis para cargar niños y abrir caminos, temblaban un poco. Vivía solo en la cámara grande. La de las columnas romanas. Ali había perdido los últimos años, sin ver a nadie, sin hablar con nadie. A veces, cuando se sentía muy solo, hablaba solo. Se contaba historias de cuando había gente. Recordaba nombres, caras, momentos. Martha, la mujer que lo convenció de ir a la monja. Los niños, que ahora serían adultos. Los viejos, que seguramente habrían muerto. Una noche, mientras dormía, sonó con su mujer. La que perdió hace tanto tiempo por el tifus. En el sueño, ella estaba joven, bonita, con el vestido que llevaba el día que se casaron. Le sonreía y le tendía la mano. Arthur quiso cogerla, pero no podía moverse. Ella seguía sonriendo, esperando. Y entonces, antes de despedir, le dijo algo. Le dijo que era hora. Arthur despertó sobresaltado. El corazón le latía fuerte. Miró alrededor, a la oscuridad de siempre. No había nadie. Solo él y sus recuerdos. Pero la sensación del sueño se quedó con él todo el día. Y al siguiente. Y al otro.
ya era hora. Hora de q. Arthur no lo sabia. Pero algo la desha q el final se acaba. No la daba miedo. La muet era una vieja conocida. La había visto lavarse tantas. Su mujer, sus amigos, los niños que no aguantan los inviernos. La muet era parte de la vida. Especialmente de la vida abajo. Decidió que antes de irse, quería ver algo. Quería saber que había sido de los suyos. Los que llevó a la iglesia. Los que salvó. Necesitaba saber que todo aquel esfuerzo, todos aquellos años de lucha, habían servido para algo. Salió de los túneles una noche de luna nueva. La más oscura, la más segura. Camino por calles que ya no reconoce. Londres había cambiado. Había más luces, más coches de caballos, más ruido. Edificios nuevos donde antes había solares. Gente diferente, con ropas diferentes. Llegó a la iglesia de la Manja. Pero no era la misma. La habían arreglado. Las paredes estaban pintadas. La puerta era nueva. El patio tenía flores. Lamo. Salió una manja joven, que no conoce. Preguntó por la manja vieja, la que ayudaba a los pobres. La manja joven puso cara triste. Dijo que había muerto. Hacia 3 años. Pero que la recordaban con cariño. Dijo que había hecho mucho bien. Arthur asintió, sin sorpresa. Todos se iban. Todos. Preguntó entonces por la gente que había traído. Los hombres, las mujeres, los niños. Dijo que él los había dejado allí, hace muchos años. La manja joven lo miró con curiosidad. Dijo que no sabía nada. Que eso había parado antes de que él alegra. Pero que podía preguntar a la hermana mía, la que lavaba toda la vida en la iglesia. Espero en el patio. Mirando las flores, algo que cosa había olvidado que existía. Colors. Olores. Vida que crece hacia arriba, buscando el sol. Lego una manja muy vieja, cosa tan vieja como él. Caminaba con bastón, pero sus ojos aún miraban con fuerza. Lo miró largo rato. Luego dijo que lo recordaba. Dijo que ella estaba allí el día que llegaron. Dijo que nunca había visto Jenny tan flaca, tan sucia, tan cansada. Pero también dijo que nunca había visto tanta dignidad en unos ojos. Arthur preguntó por ellos. La manja vieja sonrió y dijo que todos estaban bien. Que los niños crecieron, aprendieron oficios, formaron familias. Que algunos volvían a veces, a dar las gracias. Que las mujeres cogían, lavaban, trabajaban en casas de Jenny bien. Que los hombres encontraron trabajos en fábricas, en el puerta, en la construcción. Preguntó por Martha. La manja recordaba. Dijo que Martha había sido de las más fieles. Que su hijo, aquel niño que cosa muy de fiebre en los túneles, ahora era carpintero. Que tenía tola propia. Que vivía con su mujer y sus hijos en una casa de verdad, con ventanas y caminha. Arthur sintió algo caliente en el pecho. Una sensación que no recordaba. Orgullo. No por él, sino por ellos. Por lo que habían logrado. Por que salieron de la oscuridad y encontraron la luz. La manja le preguntó si quería verlos. Dijo que podía buscar direcciones. Que seguro que alguno vivía cerca. Arthur negó con la cabeza. No. No quería que lo vieran así. Viejo. Sucio. Acabado. Prefería que lo recordaran como era entonces. Como el que los guió. Como el piojo. Dio las gracias a la manja y se fue. Camino sin rumbo. Sintiendo algo raro. Una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por ellos. Tristeza por él.
por QL no había podido salir. Por Q los túneles eran su casa y su cárcel. Lego al río. El mismo río de siempre. El Tamisis, oscuro y grande. Se sentó en la orilla a mirar el agua. Recuerdo cuando salieron por la reja, huyendo de los trabajadores. Recuerdo cuando llegaron al barco abandonado. Recuerdo cuando Martha le habló de la iglesia. Parecía otro mundo. Otra vida. Alguien se sentó a su lado. Un hombre joven, con ropa de trabajo, cara cansada. Lavaba una bolsa de pan. Pació un trozo y se lo ofreció Arthur. Arthur lo tomó y dio las gracias. Comieron en silencio, mirando el río. El joven preguntó de dónde era. Arthur señaló abajo. Dijo que vivía en los túneles. El joven no se sorprendió. Dijo que había oído hablar de gente que vivía bajo tierra. Dijo que su madre le contaba historias de cuando era niño. Historias de hombres rara, de gente que se arrastraba, de un rí que los cuidaba. Arthur lo miró. Preguntó que decía su madre. El joven dijo que su madre había vivido en los túneles cuando era niña. Que una vez casi murió de frío. Que un hombre la salvó. Un hombre al que llamaban el piojo. Dijo que su madre siempre hablaba de él con cariño. Que decía que sin él, ella no estaría viva. Arthur sintió que le faltaba el aire. Preguntó cómo se llamaba su madre. El joven dijo Marta. Marta, con T. Como la Martha que él conoció. Pero el joven dijo con T, no con hash. Igual, era el mismo nombre. Preguntó si su madre vivía. El joven dijo que sí. Que vivía cerca, con él y sus hermanos. Que estaba vieja, pero bien. Que aún contaba historias de los túneles a sus nietos. Que los niños se sentaban a escucharla, fascinados, como si fueran cuentos de hadas. Arthur sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible en la oscuridad. Dijo que él también había conocido a una Marta. Hace mucho tiempo. Dijo que era una mujer valiente. La más valiente que conoció. El joven lo miró fijo. Algo en sus ojos, en su voz, le resultaba familiar. Preguntó cómo se llamaba el hombre del que hablaba su madre. El que la salvó. Arthur dudó. Luego dijo que no lo recordaba. Que hace mucho tiempo. Que la memoria falla. El joven asintió. Terminaron el pan. Luego el joven se levantó, se despidió y se fue. Arthur se quedó solo otra vez. Mirando el río. Pensando en lo pequeño que era el mundo. En como las vueltas de la vida traen a los hijos de aquellos a quienes ayudaste. En como, sin saberlo, había compartido pan con el hijo de Martha. Esa noche, de vuelta en los túneles, Arthur no pudo dormir. Pensó en Marta, la niña que consumió, ahora vieja con nietos. Pensó en su hijo, el carpintero, el que tenía casa con ventanas. Pensó en todos los que habían logrado salir. Y pensó que, al final, todo había valido la pena. Los días siguientes fueron más llevaderos. Arthur ya no se sentía tan solo. Sabía que al arriba, en la ciudad que no lo quería, había gente que lo recordaba. Gente que vivía porque él los había mantenido vivos. Gente que contaba su historia a sus hijos y nietos. Una mañana, Arthur no se levantó. No es que estuviera enfermo. Simplemente no tenía ganas. Miró el techo de la cámara, las columnas romanas, las sombras bailando con la vela. Pensó que era un buen lugar para descansar. Un buen lugar para cuidarse. Cerró los ojos. Y en esa oscuridad, que ya no le daba miedo, vio a su mujer. La misma del sueño. Joven, bonita,
con su vestido de boda. La sonrisa y la tendía la mano. Esta vez, Arthur pudo alcanzarla. Pararon los días. O las semanas. Arthur y no supo. Solo sabía que cada vez la costaba más moverse. Comía poco, apenas lo necesario. Bebía agua de la ped. Dormía mucho. Cenaba con los suyos. Con todos los que había conocido. Con los que se fueron y con los que quedaron. Una noche, mientras dormía, sintió que alguien lo miraba. Abrió los ojos. No había nadie. Pero algo había cambiado. El aire, el silencio, la oscuridad. Todo igual, pero diferente. Como si el túnel supiera que algo iba pasa. Arthur sonrió. No tenía miedo. Había vivido más de lo que esperaba. Había hecho más de lo que creía posible. Había salvado a los suyos. Ahora podía descansar. Cerró los ojos. Y esta vez, no los abrió. Lo encontraron unos trabajadores, días después. Haitian un estudio de los túneles viejos, buscando ampliar el alcantarillado. Vieron algo en el suelo, entre las columnas. Se acercaron con las linternas. Era un hombre. Viejo, flaco, con la ropa hecha llorones. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa pequeña en la cara. La marrón a la policía. La policía llamó al médico. El médico dijo que había muerto de viejo. De puro viejo. Dijo que no había señales de violencia. Dijo que simplemente se había dormido y no había despertado. Nadie supo quién era. No lavaba papeles, no tenía nombre, no tenía dirección. Para la ciudad, era un vagabundo más. Un pobre hombre que vivía en las alcantarillas. Lo enterraron en una fosa común, sin nombre, sin flores, sin nadie que lo rara. Pero si hubieran preguntado, si hubieran sabido, habrían descubierto que aquel viejo sin nombre había sido rey. Rey de un reino de sombras. Rey de los que no tenía nada. Rey de los olvidados. Arriba, en una casa con ventanas, una mujer vieja se despertó esa noche. Había cenado con los túneles. Con el frío, con el hambre, con el miedo. Pero también con un hombre flaco, de mirada dura, que siempre encontraba la manera de seguir adelante. Un hombre al que todos llamaban el piojo. La mujer sonrió en la oscuridad. Luego susurró un nombre que nadie más recordaba. Arthur. Y supo, sin saber cómo, que es hombre y no sufría. Que había encontrado descanso. Que su viaje había terminado. En los túneles, el silencio volvió a ser total. Las ruedas corretiban, el agua goteaba, las piedras seguían firmes. Pero algo había cambiado. La cámara de las columnas romanas y no era solo un lugar vacío. Era una tumba. La tumba del último rey de las alcantarillas. Los años siguieron pasando. Londres creció, cambió, se modernizó. Los túneles se ampliaron, se reforzaron, se llenaron de tuberías nuevas. Nadie recordaba a los crawlers. Nadie hablaba de ellos. Pero a veces, muy de vez en cuando, algún trabajador que bajaba a los niveles más viejos sentía algo raro. Como si alguien los mirara desde las sombras. Como si el eco lavara voces de otro tiempo. Como si, en la oscuridad más profunda, aún quedara un resto de aquella caravana humana. Y si se fijaban bien, si prestaban atención, podían ver marcas en las paredes. Rayas hechas con piedras. Nombres. Fechas. Recuerdos de gente que vivió allí. Gente que amó, que sufrió, que luchó. Gente que, aunque el mundo los olvidara, dejaron su huella en la piedra. Arthur no está en ninguna placa.
No hay calles con su nombre, en hay estatuas en su honor. Pero en cada niño que creció, en cada familia que se formó, en cada vida que salvo, el sig vivo. En la memoria de aquellos que alguna vez fueron crueles y que ahora viven bajo el sol. Porque eso es lo que hace en vida. No construir monumentos, sino construir personas. No buscar reconocimiento, sino buscar el bien de los suyos. No vivir para sí mismo, sino vivir para los demás. Y Arthur, el rey de las alcantarillas, el último líder de la caravana humana, hizo todo eso y más. Hizo lo imposible. Mantuvo vivir su gente en el lugar más oscuro del mundo. Les dio esperanza cuando no había nada que esperar. Les dio familia cuando todos los habían abandonado. Por eso, aunque nadie sepa su nombre, aunque ningún libro hable de él, Arthur vive. Vive en cada historia que una madre cuenta a su hijo. Vive en cada nieto que escucha fascinado las aventuras de los geniales. Vive en la memoria de un pueblo que, aunque ya no se arrastra, no olvida de donde viene. Y a la abajo, en la oscuridad eterna, donde las rodas corritían y el agua gotía sin cesar, el último cruel descansa en paz. Su viaje terminó. Su misión se cumplió. Su gente vive. Esa es su verdadera historia. La historia de un hombre que no tenía nada y lo dio todo. La historia de un rey sin corona. La historia de Arthur. El Piojo. El último de los crueles.